Okay, this is continued lesson from respiration. Respirometers. Our today's learning is about respirometers. What mean respirometers? Respirometers jechuun maal jechuudha? Respirometers come in several different forms. Respirometriin foormii garaagaraatiin dhufuu danda'a. But they all work on the principle that garuu hundi isaaniiyyuu foormii garaagaraatiin haa dhufan iyyuu malee pirinsipilii yookaan duudhaa wal fakkaataadhaan kan isaan hojjetan. They all work on the principle that pirinsipiliin sunis immoo maalidha? Oxygen is used in aerobic respiration and carbon dioxide is produced. Respiration keessatti oxygeniin aerobic respiration keessatti jechuudha. Oxygeniin maalta depleted ta'a yookaan used ta'a. Oxygen is used in aerobic respiration and carbon dioxide is produced. So, respirometriin principaliin respirometriin ittiin hojjetu maalidha? Oxygen is used in aerobic respiration and carbon dioxide is produced. This is what respirometer, the principle of respirometer. Look, the overall summary equation for the aerobic respiration of glucose is aerobic respiration of glucose keessatti overall reaction isa kanadha. This one is glucose plus 6 molecule of oxygen gives 6 molecule of carbon dioxide plus 6 molecule of H2O plus 36 molecule of ATP. Look, asitti wanti akkasin bartan barbaadamu maadha? 6 molecule of oxygen gives what? 6 molecule of carbon dioxide. You see? 6 molecule of oxygen gives 6 molecule of oxygen gives 6 molecule of carbon dioxide. Kan fayyadamne meeqa? Oxygen molecule 6. Kan immoo produced ta'e meeqa? Carbon dioxide molecule 6dha jechuudha. So this is the principle of respirometers. Oxygen used in aerobic respiration and the carbon dioxide is produced. Isaan kun maalidha? Wal qixadha jedha. Look, this equation predicts that the volume of oxygen used, which means 6 oxygen molecule, is equal to the volume of carbon dioxide produced, which is 6 molecule of carbon dioxide. So, isaan maalidha? Wal qixadha. Volume oxygen fayyadamnee fi volume carbon dioxide produced ta'u oomishamu meeqadha? Wal qixadha. That is the basis of how respirometer work. Kun bu'uura akkamitti respirometriin hojjetudha. Figure 5.16 overleaf shows a basic respirometer. For every molecule of oxygen the organism use molecule oxygen organism fayyadamu tokkoon isheetii fedha. A molecule of carbon dioxide will be produced. Molecule carbon dioxide ni oomishama tokkoon oxygen maal ta'uuf fayyadamuuf. But the carbon dioxide will be absorbed by the potassium hydroxide. Carbon dioxide haa oomishamu iyyuu malee maal ta'a? Potassium hydroxide dhaan absorbed ta'a jechuudha. So over time there will be a reduction in volume inside the respirometer. Yeroo muraasa booddee maaltu jedhadha? Respirometry keessatti volume reduction ta'a. Reductionitu geggeeffamaa jechuudha. This is about a basic respirometer. Look, figure 5.16 shows the respirometer placed under water. Respirometry bishaan jala kaa'ame. As the volume inside the respirometer decreases, volume respirometry keessa jiru hamma decrease ta'aa deemu, hamma gadi hir'achaa deemu, water will enter the pipette. Wateriin sun maal ta'aa deema? Pipette keessa seenaa deemaa jechuudha. The volume of water entering is equal to the volume of oxygen being used. Volume waterii entering is volume waterii pipette seenuu fi volume oxygeniin used ta'u kan itti fayyadamu maalidha? Wal qixadha. We can use this to measure the rate of respiration by measuring how much oxygen is used in a set period of time, say 10 minutes, then working out a rate per minute. So kun maaliif nu fayyadadha? Respiration rate of respiration hammamiitu geggeeffame reetti hammamiitu jira kan jedhu
oksijinii sana safaruudhaan oksijinii sana amma used ta'e sana safaruudhaan rate of respiration bira ga'uu dandeenya jedha. So this is check this one, look it from your textbook. This is activity measuring the rate of respiration of pea seeds. Rate akkamitti safarradha. Okay, what happens in the anaerobic pathway? Anaerobic keessatti maaltu mudata? What happen? Anaerobic keessatti maaltu mudata jedha. So if there is no oxygen present, oxygen hin jiru yoo ta'e, the final reaction of oxidative phosphorylation, where electrons and protons react with oxygen to form water, cannot take place. Amma concept isa akka qabattan kan hin barbaadu, the final reaction of oxidative phosphorylation kan jennu electron transport chain and chemiosmosis kan jennudha. So reaction sana keessatti yoo maaltu hin jiru ta'e, yoo oxygen hin jiru ta'e, oxygen maal jenneerra, it is the terminal electron acceptor jenneerra. Oxygen the terminal electron acceptor jenneerra. Garuu oxygen kun hin jiru yoo ta'e, dhumarra elektronii fudhatee kan bishaan uumuu hin jiru jechuudha. So kana jechuun bishaan elektronii fi protoniin bishaan faana oxygen faana wal nyaatanii bishaan hin uumamu. Why? There is no oxygen. Oxygen waan hin jirreef. As a result, sababa kanarraan kan ka'e, the electron transport chain comes to halt. Electron transport chain maalta? Halt ta'a, hin dhorkama akka inni hin dalagne jechuudha. No protons are pumped and the action of ATP synthase also stops. Protoniin pumped ta'us hin jiru, action of ATP synthase. Enzyme ATP synthase illee hojii ishee ni dhaabdi. Why? Because of there is no oxygen. Sababa oxygenin dhabamuu isheetiin processing kun hundumti isaayyuu ni dhaabata. Look, there is a further knock-on effect. Akkasumas there is knock-on kan biraallee maala ni uumamaadha. If the electron transport chain does not function, electron transport chain reaction inni dhumaa sun hin raawwatu yoo ta'e, hin dalagu yoo ta'e immoo, NAD is not regenerated from reduced NAD. Fat is not regenerated from reduced fat. NADinis reduced NAD irraa hin uumamu, fatiinis reduced fat irraa hin uumamu. Sababa maaliiti kun hunduu? Sababa oxygen. Very quickly, the Krebs cycle and the link reaction came to halt, as both NAD and fat are required in their oxidized forms for the Krebs cycle to function. Krebs cycling dalaguudhaaf Krebs cycling maaltu barbaachisa? NAD fi fadii oxidized ta'etu isa barbaachisa. So isaan kun waan hin jirreef, waan danqamanii fi Krebs cycling illee maal ta'a? Ni dhaabata. Link reactioninis ni dhaabata. Halt ta'a jedha. So NAD is also required in the link reaction, and so this comes to halt also. NAD link reaction keessatti waan barbaachisuu fi NADin immoo waan hin jirreef link reactioninis ni dhaabata. However, glycolysis can continue even though it also requires NAD. Glycolysisiin garuu itti fufa. Steppiin aerobic yookaan oksijiinii kanneen barbaadanii jiru. Steponni aerobic respiration kiyaa 4 jennirra. Glycolysisiin jira, link reaction jira, Krebs cycle jira. The last one, electron transport chain and chemiosmosis jira. Isaan kan arfan keessaa kan dalagaa isaa dalaguu danda'u eenyu qofadha jechuudha? Glycolysis qofadha jechuudha. Steppii glycolysis. NADin hin jiru yoo ta'e haa barbaadu. Also requires NAD. NADin ni barbaada. Garuu hammi kun gochaan hammi kun Krebs cycle, link reaction, electron transport chain halt ta'eetuma jiru. Inni kun garuu dalagaa isaa itti fufaa jedha. This is because kun maaliif ta'e? The reduced NAD formed during glycolysis can be regenerated under anaerobic conditions by converting the pyruvate into another product in a reduction reaction. Kun maaliif ta'e jennaan, reduced NADinii yeroo glycolysis formed ta'ee maaltu danda'a? Regenerated ta'uu danda'a. Maal keessatti? Anaerobic condition yeroo oxygenin jirratti regenerated ta'uu danda'a. Maal fayyadamuudhaan? By converting pyruvate, keemikaala pyruvate jedhamu kana maal product biraatti
reduction reaction fayyadamne convert gochuudhaan glycolysis dalagaasaa itti fufuu danda'a. So reduced NAD supplies the hydrogen for this reduction. Reduced NADin maal godhaa? Hydrogenii reductionin kun akka gaggeeffamuuf hydrogenii supply godha and becomes oxidized itself. Ofiisaa immoo oxidized ta'a jechuudha. It is therefore regenerated and can be used again in glycolysis. Sana booda regenerated ta'uudhaan irra deebiidhaan fayyadamuu danda'a. Different organisms produce different fermentation and products. Anaerobic keessatti organismiin garaagaraa different organisms produce different fermentation in the product. In the product gosa garaagaraa maal gochuu danda'a? Produce gochuu danda'a. Maal keessatti? Anaerobic keessatti. Animal cells produce lactate or lactic acid when they ferment glucose. Animal cellin anaerobic keessatti maal produce godhu? Lactic acid yookaan lactate. Yeast cells produce ethanol or ethyl alcohol. Yeast cellin immoo kan isaan produce godhan indi productiin isaanii maaldha? Ethyl alcohol yookaan ethanolidha jechuudha. Gosa garaagaraati jechuudha. Anaerobic keessatti indi productiin uumamu gosa garaagaraati. But both only produce 2 molecules of ATP per molecule of glucose. Garuu lamaan isaanii iyyuu gulkoosii tokkorraa ATP hammam oomishuu danda'u? Lama qofa. Anaerobicin kamiyyuu ATP meeqa qofa oomishuu danda'a? 2 molecule of ATP. Aerobicin immoo molecular ATP 36 oomisha. This is the difference between them. So a summary of anaerobic respiration in yeast cell. Yeast cell keessatti glucose jira. Glucose maal uuma jechuudha? Maal uuma? Ethanolin alcoholidha. Then 2 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of ATP. Kun eenyu keessattidha? Yeast cell keessatti. Animal cell keessatti immoo glucose maal uuma? Lactate or lactic acid fi 2 molecule of ATP tu uumamaa jechuudha. Okay. Lactate formation during exercise. Lactate formation yeroo exercise yookaan exercise gaafa hojjennu sportii gaafa hojjennu lactate ni uumama. During exercise the energy demand of muscle cells increases greatly. Gaafa sportii hojjennu exercise gaafa hojjennu musclein keenya yookaan seelonni maashaa keenya maal barbaadudha? Energy barbaadu jechuudha. Energy barbaadummaan isaanii maal ta'a? Ni dabalaadha. More glucose is respired to meet the demand. Fedha maashaa keenya kanaa guutuudhaa fi glucosein baay'een more glucose must be respired ta'uu qabaadha. However, sometimes garuu yeroo tokko aerobic respiration is insufficient to meet this energy demand. Energy demand kana yookaan maashaan keenya kun energy inni barbaadu kana aerobic respiration qofaasaa maal gochuu hin danda'u? Guutuu hin danda'u. Fedha seelii kanaa guutuu hin danda'u. So maaltu ta'a? Fermentation of glucose supplies extra energy. Fermentation of glucose yookaan immoo anaerobic respiration bakka kana bu'ee roolii kana taphachuu qaba. But it also forms lactate. Haa ta'uyyuu malee fermentation of glucose yookaan immoo anaerobic respiration maal uuma jedha? Lactate uuma. Also, and this accumulates, it leads to muscle fatigue. Kun immoo lactatein kun oomishamuunsaa immoo qaama keenya keessatti gaafa kuufamu maal fidedha? Muscle fatigue. Muscle fatigue jechuun literally not literally kan amaleeffannoodhaan strappo jennee waamnu jechuudha. Strappo muscle fatigue. Kun akka inni uumamuuf taasisaa jechuudha. Also, fermentation only yields 2 molecules of ATP per molecule of glucose, whereas aerobic respiration yields 38. Aerobic respiration is 38 yookaan 36 dha. So inni kun immoo meeqa oomisha? 2 molecule of ATP oomisha. However, haa ta'uyyuu malee fermentation is a much faster process and can produce a lot of ATP quickly over a short period of time. Garaagarummaan isaanii maalidha? Anaerobikii fi aerobikii gidduu garaagarummaan jiru. Anaerobic fermentation kan jedhu anaerobic jechuudha. Fermentationii fi aerobikii gidduu garaagarummaan jiru maalidha? Fermentationiin ariitiidhaan raawwachuu danda'a. Sa'aatii xiqqoo yookaan short period of time keessatti ATP baay'een oomishamuu danda'a. Why? Dafee saffisaan waan raawwatuuf. Inni sun aerobikiin 36 yookaan 38 ATP haa oomishiyyuu malee
yeroo dheeraatti fudhata. Steeppii baay'ee keessa darbuu isa gaafata. Inni kun garuu steeppii tokkoon glycolysis qofaan waan uumamuu fi in the short period of time it can produce a lot of ATP quickly. So the ATP used in sprints jechuun fiigicha gabaabaa jechuudha. Short distance the same meaning sprints and short distance runs is nearly all generated anaerobically. So ATP'n gaafa fiigicha saffisaan ariitiidhaan fiigamu fiigicha meetira 100 yookaan fiigicha gabaabaa jennee kan waamu gaafa kana enerjiin nuti qaamni keenya barbaadu ATP'n qaamni keenya barbaadu piroosesii maaliin uumama? Anaerobikiidhaan uumama. Maaliifii saffisaan waan fiigaa jirruu fi enerjii saffisaan barbaada. Enerjii saffisaan oomishuu kan danda'u immoo eenyudha? Fermentation yookaan anaerobic respiration waan ta'eef. But due to muscle fatigue sababa muscle fatigue yookaan sababa strapporraan kan ka'e this cannot be sustained. Muscle fatigue'n qaama keenya keessatti gaafa uumamaa deemu kun itti fufiinsa hin qabu. Sustain jechuun itti fufiinsa hin qabu, hin dhaabbataa jechuudha. Longer races must be run slower. Fiigichi dheeraan maal ta'u qaba? Maaraatoonii fa'aa kan jennu fiigichi dheeraan suuta fiigamuu qaba. To allow aerobic respiration to produce the ATP at it is slower rate. ATP'n aerobic respiration keessatti slower rateidhaan waan oomishamuu fi fiigichi dheeraan illee maal ta'u qaba? Slowerii fiigamuu qaba. Lactate once formed, lactate'n takkaa oomishame jennaanidha. Can be used to regenerate glucose or be metabolized as an energy source by the liver. Qaama keenya keessa liverii maal gochuu danda'a? Regenerate to glucose gochuu danda'a yookaan immoo metabolized ta'uu danda'a enerjiidhaan jechuudha. So steppiin inni ittiin regenerate ta'u kun immoo maal jedhama? The Krebs Cycle jenna jechuudha. Other organisms produce other fermentation products. Organismiin biroo immoo fermentation productii biraa qabu. Fakkeenyaaf animaaliin indi productiin isaa maalidha jenneerra? Animaaliin indi productiin isaa lactate yookaan lactic acididha. Yeastiin indi productiin ishee maal jenneerra? Itaanoolii yookaan ethyl alcoholidha jenneerra. So animaalonni biroos immoo akkasuma indi productii biroo qabu. Look, glukoosiin maal uuma? Pyruvic aciditii jijjiirama. Pyruvic acidii organismiin fakkeenyaaf propionobacterium kan jedhu fermentation indi productiin isaa maalidha? Carbon dioxide propionic acid kan jedhamu. The second one organismiin bacillus, lactobacillus, streptococcus isaan kun baakteeriyaanotadha. Isaan kun immoo indi product fermentation isaa maalidha? Lactic acididha. Yeastiin akkuma dura laallee carbon dioxide and ethanoolidha. Clostridium kan jennu organismiin clostridium jedhamtu immoo asiteenii fi isopropanoolii oomishti. Escherichia acetobacter kan jedhamu immoo acetic acid fermentation productiin ishee acetic acid jechuudha. So organismiin garaa indi productii adda adda ta'e qabu jechuudha. Kun maqaa chemical name isaaniiti, kun immoo maqaa traditional name isaaniiti jechuudha. Okay. The next one is what substances can be used as energy source. Akka energy sourceetti organismoonni substansonni fayyadaman maal fa'i? Amma ammaatti kan nuti ilaalle glukoosiidha. Glukoosii irratti hundoofne respiration fi fermentation of glukoosii ilaalla. Garuu but lipids and proteins can also be used as respiratory substrate. Lipidii fi protein illee akka respiratory substrate'itti fayyadamuu dandeenya. Figure 5.28 shows how lipid and protein are converted into substances that can enter the aerobic respiration pathway at the same point. The metabolism of protein, lipid, and carbohydrate converges on the Krebs cycle. So, glucose yookaan carbohydrate qofa otoo hin taane lipidii fi protein illee respiratory substrate yookaan energy madda energy ta'anii nu fayyadudha. Jalqaba irratti proteiniin jira, polysaccharide yookaan carbohydratein jira, lipidiin jira. Isaan kun maalti jijjiiramu? Building block isaanii amino acid, glucose, glycerol, fatty aciditti jijjiiramu. Sana booda glycerol phosphate erga jijjiiramanii pyruvate itti dhufu. Pyruvate irraan acetyl coenzyme Krebs cycle irratti converge erga ta'anii booddee dhumarra amino acidiin NH3, H2O, carbon dioxide isaan kanatti oomishamaa jechuudha. So this is all about respiration. The next lesson is photosynthesis. Don't forget to subscribe our channel
and share to your friends. Comment it if you have any question. Galatooma yoo qabaattan koomentii irratti nuuf barreessaa. Akkasumas telegiraamii hayyuu akkaadaamii kan jedhu join gochuudhaan gaaffiin achirra godhee ingiliffaa fi keemistirii keessaa koorsii yookaan tiitoriyaalitti fufuu waan barbaadnuu fi kan fedha keessan ta'e filadhaa. Thank you so much.